Hey guys, good morning. It's another vlog day. There's a bloodletting in the barangay today at the covered court. So I'm going. Oh my god. Good luck to me. Even though I feel dizzy sometimes, but I think I'm not really, this is not really the cause of me being low blood or anemic or something, but I think it's because of my eyes. There's something wrong with my eyes, so that's why I feel dizzy sometimes. So I'm going to give blood. Let's go. So there's many people now. Ooh, I'm 52. Lingin ulo ko. Good luck. Hindi na ako pwede ako. Half day lang. Half day lang sa Was pag-give nga na ano medical. may harap po boss? Basta beer. Check my baby. Hindi man galidre ang taga. Yung ballpen nga black I thought it's all for Barangay Bialong. So all barangays. Ari-pari pa sa lata. Sak, ano nang bugas sak? Kung magano ka, Mag sa Rick. giveaways after bloodletting? Wow! Okay. I will have one sack of bugas later. Ay, aros si Chichi. Kuha ka nga may bugas nung. Aros si Chichi. Musalya sir. Ay, kuya pa nga. Takon ako, anay. Kainap ako di. Jay. Ay, mapapiti ka man. Oo. Wala pa na siya pangalan ba? Edad mo sir? Kilo mo po. 120 to ginamang 120 Ano na? 53. Try. 53. Edad mo ano? Guwapa. 52. Kilo mo? 52 rin. Oh my God. Mala. 1 kilo per my age. Ano yung mala? 36.6. Amugin man ako per me. Pero 53 ko last. Wala di ko nagkaon gabi sak. Maliyog lang yung duty. Hindi ko kabalaw sila ba? Ano naman kasi mapapay ko sa barilon. 36.5. Ano to? Musil. Musil na walang bala. Dodori manggit sa ano. Sa'yo, kusda ka kamot. Temperature mo ba? Mamsak na anak ka? Oo. Sorry. Eh ano ba ito? Again? Please be quiet. Diba siling low blood na ko? Dito ka lang din naman. Kulang. Dali na sa'yo. Sa may arang na rose caldo. Pwede anday makakapal. Bawal magambal ba? Hindi na mag-accurate ang imong ano dara. Kaon review. Bahala ka dara dito sa ito kaon. Maranda na ba sige? Okay lang. Nga ako nang grade lang ako. Dapat no 120 no. Okay lang man ang low. Mabalik ko rin buwan. Sige. Cellphone number mo pa ba, guwapa? Sir 947. Pagkidala ko tong akon sa balay. Attendance na ma'am. Si Madam. May arroz caldo yan. May demo. Kita ko may demo na. Oo, at kay may na lang nag-ano abi, may seminar, training sa amon nood. 72 ma'am Saki. 72. Is that normal? Yeah. Yes, thanks God. Go! Hindi ka na dahil yun sa Oh. interview ha, ma'am. Oh. Sino boyfriend? Klaro, lang nga interview, hindi personal. Personal ni.
klaro mo. Kung ibang lahi ba o hindi. Hala ko eh. Kahadlo. Ay, gari magpila? Nakapila ka? Ila ka dira ako. Nakakay kami ng marites sa mga kami. Ano na ka? Yeah, naka-on. Hindi ka mag-marites ka naka-on. Okay, I'm lining up here sa ano. Ano na nandito yun? Kapila mo na niya donation te. 4? Pero dugay na itong last. Tapos ka na, Ken. Basta malikong ka. Look guys, if you give your blood, you have a giveaway. 1 sack, ay 5 kilos no, of rice. Hello Doc. Hello. Para may content. Thank you for supporting our blood program. Yes Doc. Ano ko na ni 4 times. Para, di ba may good benefits naman pag Aside sa makasave kag kinabuhi, yeah, sa health na to as donor, may ara isipin man. tayo. Ay, sabi ko lang. Sige, so clear. Diretso na. Pasado. Pasado, yes. Inom lang damo tubig para ma Before or after? before and after. Before natin before para guwapo po ng flow sang blood during extraction. Then after makuhaan, di lang tayo magbangon na yun. So rest na pupo, nandahan na. Then the whole day, pahinga lang, hydrate. Then tomorrow, back to normal na gina siya. Oh, okay. So rest, Okay. rest after. No, rest, Yes, rest. Thank you, Doc. Yes, natin. Remembrance? Ay, subod man tayo. Ay, mapaano ka man? Banta. Okay. Usap. Sunodin mo na. Ano na inuwan? So I'll just wait for my name to be called and I'm good to go. Ay, Ako maperma, Dre. ako eh. Pasensya na tayo. Nagpahangin pa ko dito. Abi. Pwede man din. I will get my blood bag, guys. I have a blood bag. Okay, good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck to me. Good luck to you. Good luck to me. Kung alang good nga surublan ka dugo mo sulupin. Hello. Bye-bye. See you here. So guys, I got my blood bag now. I'm gonna go up there. Looks like there's no vacant seat yet. But I just have to wait. I'm a little bit nervous. Ay, ako na. Ay. Hello, uy, init mo na akong diri pwesto. Hello, dok. Kay dok ng ilutan. Nakinutan. Ay. Pwede ma'am, diri lang dapit mo. Oh. Odd. Left or right? Ikaw, ma'am. Ah, sige, left. Kaya ginaobra ko right. Dalangan sa tunga. Thank you, thank you.
Pila ka, ano? Usually, how long, sir? Depende sa ano ma'am. Sa ugat. Kasi malaki yung ano ma'am. Yung Mas ring mo, paspas? paspas mo sa'yo. Ay. Usually 5 minutes ma'am. Tapos na. Look. Yeah, look at that, guys. Dami. Bago pa lang gani ito, damo na dayon. Bago mo lang gani, sir, na ano dayon mo. Sabi ko, gamay na lang ang dugo ko. I still have much dugo. Yeah. Look at it, guys. My blood looks like spaghetti. What? Spaghetti. Kumana ka ma'am? Wala pa ka. Ay, dito lang ko kamon sir. Oh, mabalik pa init kay diri sir. Ha? Mabalik ako dito sir. Kay Sige. wala gid ka sir. Dili naman, dili. Kasi init tabi diri mo. Ila ka pa. Look at her, guys. That's our guapa. Pauline, say hi. Feel ka dyan, ma'am. So, ari na wa, good luck, 1 million view. So, yeah. Hoy, Victor. The bread is not enough. Yeah. Oh my god, guys. There's someone feeling dizzy now. Yeah, adapting. Nya kay nag-inom-inom ka mo. Para sa ano ni Miss? Oh? Para sa ano niyo? Ay, ito siya ma, para mag-flow po yung daloy ng dugo po dito sa... Ay, done. Tingnan na malalim ma. I'll just have to rest for a while, like 10 to 15 minutes, to avoid get fainted. I'll stand right away. Then after, I will go there and eat arroz caldo. I'm so excited to eat arroz caldo. There, ate. Say hi to the dog. Okay ka lang? Yeah, that's it. And si Ate Nel. Here. They work here at our health center, guys. Ma'am,
Yeah, the people in health center here are also giving their blood. So Ito ma'am, it's so nice. Ay, ako parang hindi mag makikwan. I think. So here's my blood. Oh my God, abi ko wala ko dugo. Ang dami na. 1 kilo, ma'am. 450. 450 lang. Wow. Thank you. 25. Oo. That's my dugo. It's also from health center here. The last time I donated was, I guess, 4 years ago. Before they got my blood, I was a little bit nervous. So, and now I feel okay. Ano, tindog naman ko. Okay. Oh my God. I don't want to get. I wanna eat arroz caldo na. I wanna eat na. Noy! Arroz caldo, Noy! Tapos si malipong. Where's the server here? Oh my God. There's one person who feels dizzy. I'm also scared that when I go home later, I'll just get fainted on the road. Like, though my house is just near from here. Borrow my umbrella. There's no server here. I wanna eat arroz caldo now. Let me see. Yay! I have my arroz caldo. It's yummy. Wait, I will get my 5 kilos rice, guys. That's the giveaway after you give your food. So here's my rice, guys.